Hi guys! Hello guys! Welcome to Jesus Kitchen. Today guys, ako'y magluluto or magpiprito ng manok guys. Magpa-fried chicken ako guys. I have here guys my 2.5 kilos of very fresh na chicken. So dalawang buong manok to guys, naka-slice na. So ito guys yan. Ito yung kanyang mga na-slice na manok guys. So malinis na to guys, napa-drain ko na to siya guys, no. So titimplahan ko na lang to ngayon. I used Golden Fiesta canola oil. Yan guys. Then I use crispy fry. Then haluan ko konti ng kalamansi guys, pang padagdag lasa. Again guys, don't forget to like, share, and subscribe sa aking channel, Jesus Kitchen. Hey hey hey! Okay guys, ito na yung aking kalamansi guys. Pigaan ko muna. Yan, para i-mix ko sa ating fried chicken. Yan. Then, lagyan ko ng kunting Sprite guys. Kunting-kunti lang guys, no? Pang padagdag kami sa ating lasa sa fried chicken. Yan. Okay. Then, I add a little bit salt guys, no? Para tansyahin lang natin kasi yung ating breadings ay may timpla na yun, no? Nag-add lang ako kunti guys. Yan. Okay. Yan na guys. Nakalagay na yung ating crispy fry guys, no? Yan. So, mimix lang natin guys. Then, isit aside natin mga ilang minuto guys. 30 or an hour guys, no? Para yung ating timpla ay masarap talaga guys, no? Yan. Para swak na swak, lasang-lasa ang ating pritong manok or fried chicken. Yan guys. Okay, sit aside ko muna to guys. Lagay ko muna sa ating refrigerator. Yan. Takpan muna natin to. At mamaya-maya ipiprito natin guys. Okay guys, ito na yung aking tinimplahan na manok kanina guys, no? Naka-stay ito sa refrigerator ng about an hour to na guys, Yan, so nanuot na yung kanyang timpla guys, no? Ngayon ito-fry na natin ngayon ito guys. Okay guys, tara na. Ito na guys, we'll add our Golden Fiesta canola oil. Yan. Okay guys, ito na ang aking pritong manok or fried chicken guys, no? Tingnan nyo guys, yummy yummy. Ito ay isa 2.5 kilos na chicken. Yan. Yan guys, no? Swak na swak guys. Again guys, thank you sa inyong panonood sa aking video.